Hello everybody. Today I'm going to discuss about the tokens in programming language. So in our last class I already explained the character set of high level languages. I think all of you understood all this. So after character set in C++, next is what? Next is your token. Token means, so that is token. Token means actually, you can say, these are some smallest individual unit. Okay, token means simply you can say these are some smallest individual unit of a programming language. That means it's in every programming language should have some tokens. Okay, so in your last class I already given one concept, that is what is meant by program. Program means actually you can say what? These are some collection of functions. Okay, program means these are some collection of functions, and functions means what means to create a function or to develop a function we need some character. Okay, with the help of some character or with the help of some character set we can develop or we can modify the function. Okay, and programming language means this is a collection of functions. Okay, so it's in every programming language. So then one major component, so it's in every programming language, so then one object, the name of object is what? Token. Okay, so token means what I said, token means these are some smallest individual unit or the components of a programming language. Okay, in programming language, not only in C++, according to our syllabus, we have to learn about C++. But nowadays in markets, we have different types of programming languages. It may be Java, it may be Visual Basic, it may be COBOL, it may be Fortran. So different types of programming languages are available. Okay, but according to our syllabus, you have to learn about only what? C++. And it's every programming language should have one major object, the named object is what? Token. Okay, so according to the definition of token, what? These are some smallest individual unit. That means to develop a program or to modify the program, we need some components or we need some unit. Okay, and it's in every unit or it's in every component of a high level language is known as what? Token. Okay, so in high level languages we have 5 different tokens. The name of first one is known as what? That is known as keyword. You already heard about keyword. Okay, name of the second token is known as identifiers. Name of third token is literals. The name of next token is punctuator, and name of last token is there is operator. Okay, so these are the tokens. Okay, so this one unit, the name of first component of the unit is what? There is keyword. Then next one is identifiers, then literals, then punctuator, then operators. So all these are the one unit or all these are the one components of a high level language, and it's in every component or unit is known as what? Token. Okay, তোমাকে বুঝি গৈছে এইখিনি বস্তু যে টোকেন মানে কি বুলি কোৱা হৈছে যে টোকেন হবলৈ গ'লে কি হ'ব লাগিব আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজত যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰাম ডেভেলপ কৰিম বা যেতিয়া আমি এটা প্ৰগ্ৰাম মডিফাই কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাক কিছুমান কি হয় কিছুমান ইউনিটছৰ প্ৰয়োজন হয় কিছুমান কম্পোনেন্ট লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো কম্পোনেন্ট বা ইউনিটক আমি কি বুলি ক'ব টোকেন বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা হাই লেভেল লেংগুৱেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অকল C++ নহয় আমাৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজ বুলি কোৱাৰ লগে বহুত কেইটা লেংগুৱেজ আছে হয়নে যেনেকৈ ভিজুৱেল বেচিক হ'ব পাৰে জাভা হ'ব পাৰে ফৰ্ট্ৰান হ'ব পাৰে COBOL হ'ব পাৰে চ' অল এইবিলাক কি হয় হাই লেভেল লেংগুৱেজৰ এক্সাম্পল অ'কে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ C++ হৈছে এটা হাই লেভেল লেংগুৱেজৰ এক্সাম্পল আৰু আমি চিলেবাছ মতে কি পঢ়িব লাগিব এটা C++ পঢ়িব লাগিব ওকে আৰু প্ৰত্যেকটো হাই লেভেল লেংগুৱেজতে আমাৰ এটা কম্পোনেন্টছ থাকে এটা অবজেক্ট থাকে যিটোক আমি কি বুলি কওঁ টোকেন বুলি কওঁ ওকে আৰু টোকেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত 5টা ইউনিট আছে ওকে আৰু সেই ইউনিটকেইটাৰ নাম কি কোৱা হৈছে এটা কিৱৰ্ড বুলি কোৱা হৈছে এটা আইডেন্টিফায়াৰ বুলি কোৱা হৈছে এটা লিটাৰছ বুলি কোৱা হৈছে এটা পাঞ্চেটৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছে এটা অপাৰেটৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছে এই প্ৰত্যেকটো হৈছে এটা ইণ্ডিভিজুৱেল ইউনিট ওকে আৰু প্ৰত্যেকটি ইউনিটৰ কামবিলাক হৈছে বেলেগ যেনেকৈ কিৱৰ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ কামটো বেলেগ হ'ব আইডেন্টিফায়াৰ্ছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ কামটো বেলেগ হ'ব
লিটাৰ্ছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ কামটো বেলেগ হ'ব, পাঞ্চেটৰ্ছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ কামটো বেলেগ হ'ব, অপাৰেটৰ্ছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ কামটো বেলেগ হ'ব। তাৰমানে প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ বা প্ৰত্যেকটো কম্পনেণ্টে স্পেচিফিকেলি কামবিলাক কৰি যায়। অ'কে, আমি প্ৰথমতে নিছোঁ কিৱৰ্ডছ। অ'কে, কিৱৰ্ডছ মিনছ একচুৱেলি কি হয়? অ'কে, আমি অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টিফিকেট বস্তু পঢ়ি আছোঁ। অ'কে, তথাপি মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে কিৱৰ্ড মিনছ একচুৱেলি ইন প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ what happens, we have some predefined words. Okay, we have some predefined word, and with the help of those words, we can develop a program. That means simply you can say keyword. Keyword means what? Keyword means these are some predefined word. Okay, and the meaning of those words should understood only by language compiler. Okay, the meaning of keywords should not be directly understood by human beings. The meaning of keywords should understood only by language compiler, not by human beings directly. Okay, in programming language, we have different number of keywords. Language-wise, the number of keywords should be different. If it is C language, then the number of keywords should be 33. If it is C++, then the number of keywords should be 43. So not 43, that is 41. Okay, in the same way, we have many different high-level languages, and language-wise, the number of keywords should be different. But at present, you have to know the number of keywords in C++, there is 41, and the number of keywords in C language, there is 33. Okay, so in C language, so in C++, you have 41 number of keywords are there. Okay, and it's every keyword should be predefined. Now, question is, what is meant by predefined? Predefined means actually these are already created. Predefined means already created word, and it's every predefined word should have some specific meaning, and the meaning of those keywords should understood only by what? Language compiler, not by us directly. Okay, so in C++, how many number of keywords are there? There is 41 number of keywords are there. Okay, and you have to know the meaning of each and every keyword. Then only we can use our keywords in programming language. Okay, now about keywords, again you have to remember one important point, that is what? It is almost impossible to develop a program without using keywords. Okay, it is almost impossible to develop a program without using keywords. So that means, what happens? First of all, you must have to know the meaning of each and every keyword. Then only you can write or can develop a program in high-level languages. Okay, again one important point about keyword is that is what? That is the what? Keywords. That is, whenever you use keyword in programming language, that time you must have to insert a keyword in lowercase letter, not in uppercase. That means keywords are always case sensitive. Means we can't change the case. Okay, why you can't change the case? Because these are predefined. Predefined means what? Already created. Okay, so that's why we can't change the case. Just we have to what? Include, or we have to insert our keyword by using lowercase letter. Okay, as per requirements, we can't change it. Okay, so if you want to change the case of keyword, that time the meaning of those words should be something different, and at that time the compiler does not understood the meaning of that particular word. Okay, keyword means these are always case sensitive. Means we must insert our keyword in lowercase letter, not in uppercase letter. Okay, so for example, in programming there's only one keyword. Have you heard, I think, int? Okay, we have one keyword that is void. So all these are the examples of keyword. It may be int, it may be void. Okay, so now see here, we turn int in small case letter, we turn void in small case letters. We can't define or can insert these keywords in uppercase letter. If you want to change the case, that time language compiler doesn't understand the meaning of that word. Okay, so that's why you must have to insert your keyword by using lowercase letter. Then only computer system or the language compiler understood the meaning of that particular word. Okay, actually int means you don't know. Okay, because int is one keyword, but language compiler should directly understood what is meant by int. Okay, actually void means you don't know what is the meaning of void, but language compiler directly understood what is the meaning of void. Okay, so this is the keyword. Okay, so about keyword you have to remember some important points. The first is what? The first point is keywords are always predefined, and the meaning of keywords should understood only by language compiler. This is the first important one. Second, keywords are always case sensitive. Means we must have to insert our keyword in lowercase letter.
Okay, and total number of keywords in C++ is that is what? 41 number of keywords. The meaning of keywords should not understood by human beings directly. The meaning of keywords should understood only by language compiler. Okay, and finally to remember, without keyword, it is almost impossible to write a program in any high-level languages. Okay, so this is the keyword. I think তোমালোকে বুজি পাইছা এগোটেখিনি সো কিওয়ার্ড মানে কি কোৱা হৈছে যে কিওয়ার্ড মানে কিছুমান স্পেশাল ওয়ার্ড বুলি কোৱা হৈছে বা আমি ক'ব পাৰো কিওয়ার্ড মানে আমি ক'ব পাৰো যে কিছুমান প্ৰিডিফাইন ওয়ার্ড এটা কোৱেশ্চনটো হৈছে যে প্ৰিডিফাইন মিন্স কি কোৱা হৈছে যে যিবিলাক ওয়ার্ড অলৰেডি বনাই থোৱা থাকে আমি বনাব নালাগে অলৰেডি বনাই থোৱা আছে জাস্ট আমি সেইবিলাক ওয়ার্ড ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে সো যেটো আমাৰ এইবিলাক ওয়ার্ড অলৰেডি বনাই থোৱা আছে তাৰমানে কিওয়ার্ডবিলাক যেটো অলৰেডি বনাই থোৱা আছে সেইকাৰণে আমি এইবিলাকক প্ৰিডিফাইন বুলি কওঁ আৰু প্ৰিডিফাইন হোৱাৰ কাৰণে সেই ওয়ার্ডবিলাকৰ মিনিংবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজৰ কম্পাইলাৰহে বুজি পায় আমি বুজি নাপাওঁ তাৰমানে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে কিওয়াৰ্ডৰ মিনিংবিলাক হিউম্যান বিংছে ডাইৰেক্টলি বুজি নাপায় কিওয়াৰ্ডৰ মিনিংবিলাক কোনে বুজিব ল্যাঙ্গুৱেজৰ কম্পাইলাৰহে বুজি পায় ওকে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কিওয়াৰ্ডবিলাক যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামত লিখিম তেতিয়া আমি সদায় কিওয়াৰ্ডবিলাক লোৱাৰ কেছত লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ এনেকৈ আমি লিখিব লাগিব আমি আপাৰ কেছত কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰো তাৰমানে আমি কিওয়াৰ্ডৰ যেটো কেছ থাকে যদি তো লোৱাৰ কেছ থাকে তেতিয়া লোৱাৰ কেছটো লিখিব লাগিব যদি তো আপাৰ কেছত থাকে তেতিয়া আমি আপাৰ কেছটো লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ কেছবোৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো আমি কেছটো চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইটো কিওয়াৰ্ড নাথাকিব আৰু যদি তো কিওয়াৰ্ড নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ মিনিংবোৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কম্পাইলাৰে বুজি নাপাব ঠিক আছে সো আৰু ফাইনালি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে কিওয়াৰ্ড তাৰমানে আমি কিওয়াৰ্ডটো ইউজ নকৰাকে অলমোস্ট আমি ইম্পসিবল বুলি কৈছো কি ইম্পসিবল যে প্ৰগ্ৰাম এটা ডেভেলপ কৰা পসিবল নহয় ঠিক আছে তাৰমানে প্ৰগ্ৰাম এটা লিখিব লাগিলে বা প্ৰগ্ৰাম এটা ডেভেলপ কৰিব লাগিলে আমাক ফাৰ্স্ট এটা বস্তু লাগিব যেটো আমি কি বুলি কম কিওয়াৰ্ড বুলি কম আৰু এই কিওয়াৰ্ডটো আমাৰ এটা টোকেনৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে সো কিওয়াৰ্ডটো এটা আমাৰ ইউনিট আৰু কিওয়াৰ্ডটো আমি এটা কম্পোনেন্ট বুলি কম যেটোক আমি টোকেন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ টোকেন মানে কি বুলি কোৱা হৈছিল কিছুমান ইউনিটছৰ নাম বুলি কোৱা হৈছে প্ৰগ্ৰামিঙত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান ইউনিট সো প্ৰথম ইউনিটৰ নাম হৈছে কিওয়াৰ্ড কাৰণ কিওয়াৰ্ড নোহোৱাকে আমি অলমোস্ট ইম্পসিবল বুলি কৈছো কি ইম্পসিবল যে আমি প্ৰগ্ৰামিং ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰো বা প্ৰগ্ৰাম এটা লিখিব নোৱাৰো ঠিক আছে সো তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা কিওয়াৰ্ডৰ মিনিংটো আৰু তোমালোকে হয়তো টোকেনটো বুজি পাইছা সো এই বস্তু আজি ভালদৰে এবাৰ চাবা যদি কিবা প্ৰব্লেমছ থাকে তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা তোমালোকে আজি এটা ৰাখিছো নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম আইডেন্টিফায়াৰ্ছ আৰু লিটাৰেলছৰ বিষয়ে ঠিক আছে সো এটা ৰাখিছো আজি ওকে বাই বাই